Hello gbogbo ilé ṣàlàáfíà lẹ́wà èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín ẹ̀gbọ́n yín Títílọpé ló ń sọ̀rọ̀ ṣé dáadáa ni Títílọpé bá yín lénìí mo gbàgbọ́ wípé àlàáfíà lẹ́wà. Hello my friends, this is your friend Títílọpé. Kí ni Títílọpé wá fẹ́ sọ lénìí? Àwọn Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n sọ wípé àgbàlagbà tí kò kẹhùn bá ọmọdé sọ̀rọ̀. Nígbà tí ọmọdé náà bá dàgbà tó bá yára ìgbọràn, àgbàlagbà ọ̀hún á bẹ̀rẹ̀ sí ní kẹtan sáré. For my friends who don't understand Yoruba, the meaning of the proverb that I said in Yoruba is that when an elderly person refuses to reprimand a child when necessary, by the time the child gets old and start misbehaving, the elderly person will start running around. Kí ni ìtumọ̀ òwe mi yìí? Sherry, mo máa ń sọ fún wa wípé ilá kò lè ga ju onírè lọ. Mo rí fídíò kan níbi tí ọmọ kékeré ọkùnrin ó wà nínú plane pẹ̀lú ìyá ẹ̀. Ó wá ń fi ẹsẹ̀ ta chair tó wà ní iwájú wọn. Àwọn ènìyàn dẹ̀ jókòó sórí chair yẹn. Arákùnrin tó jókòó sórí chair yìí wá ń sọ wípé kí ọmọdé yìí kí ó má fẹsẹ̀ ta chair yẹn mọ́ nítorí pé ó ní òun lára. Ó bá sọ ní ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́. Ìyá ọmọdé yìí ó gbé omi parí. Ó ní kó má bá ọmọ òun sọ̀rọ̀, kó má sọ nǹkankan fọ́mọ òun. Ṣé rí pé bí ìyá ọmọdé yìí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń bá arákùnrin yìí jà, ọmọ kékeré yẹn tó ń fẹsẹ̀ gbá chair yẹn, inú ẹ̀ tún dùn sí, ó ń fẹsẹ̀ gbá chair yẹn. Ẹ̀kọ́ wo ni wọ́n fẹ́ ká kọ́ nínú ọ̀rọ̀ kékeré tí mo sọ fún wa yìí? Ṣé rí ọmọ yẹn, ó rí wípé ìyá òun ò lè bá òun wí, ó tẹra mọ́ nǹkan tó ń ṣe. Nígbà tí ọmọ yìí, tí ìyá ọmọ yìí, gbogbo agbára tó yẹ kó lò kó fi bá ọmọ yìí wí, tí kò fi bá wí, tó kọjú sí àgbàlagbà, irú ọmọ báyìí tó bá tẹra mọ́ nǹkan tó ń ṣe, tó bá dàgbà, irú ọmọ wo lẹ rò bí yóò máa yà? Ṣé ìyá yìí máa lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nígbà tí ìyá yìí bá ti dàgbà? Òun ni mo wá fẹ́ rọ ẹ̀yin òbí. Ṣé rí ọ̀tọ̀ láyé pé à ń kẹ́ ọmọ, ọ̀tọ̀ láyé discipline. Ẹ jẹ́ ká discipline àwọn ọmọ wa níbi tí ó ti tọ́ àti níbi tí ó ti yẹ. Tá bá ń fọwọ́ ra wọn lórí, wọ́n sọ pé ikú ń jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀, ikú ń rèdì. Ikú ò mọ̀ pé nǹkan tó máa pa òun lòun ń jẹ. Nígbà tá bá ń fọwọ́ ra wọn lórí, níbi tí ó yẹ ká ti bá wọn wí, tí a bá bá wọn wí, nígbà tí a bá dàgbà ní ọjọ́ ogbó wa tó yẹ ká máa sinmi lórí àwọn ọmọ yìí, a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní di pé à ń sáré káàkiri lórí wọn. A ní sáré káàkiri lórí àwọn ọmọ wa, a dẹ̀ ní dààmú lórí wọn. A proverb says, a stitch in time saves 9. These are our children. Let us correct them while they are still young. Let us ensure that we do the necessary correction, we discipline them where necessary while they are still young. So that when they get older and when we are very old, we won't start running scatter over them. Because when we leave them to do what they want to do, they are children and there is a reason why we are their parents. It is important. Let us correct them. Let us discipline them. I am not talking about spanking and beating. There are so many ways to discipline children. Children will test you. Parents, your children, they will test you. While they are young, they will try so many things. They will test you. They will bring it to you. They want to try it with you. So if you continue to condone their bad habits, by the time they get older, you will run scatter over them because you won't have peace of mind. So, ó ṣe pàtàkì fún wa, àwọn ọmọ wa, ó máa dán wa wò, ó máa try wa. But ẹ jẹ́ ká rí wípé we are firm in our decision, we are disciplined. We discipline them, we look for appropriate measures, age-appropriate discipline to give to them so that when we get old, we can relax and enjoy our old age. I pray that the Lord, God will give you wisdom. Whatever religion you are practicing, God, the God you are serving, will give you the wisdom to train your child. And at old age, you will enjoy them. This is your friend, Títílọpé. Don't forget to like, share, and comment on my video. And don't forget to follow me on all social media platforms. Facebook, Títílọpé ló ń sọ̀rọ̀. Instagram, Dada Títílọpé. And YouTube, Títílọpé ló ń sọ̀rọ̀. Ó dìgbà o, a ò ní pàdé ayọ̀.